Hello. A very good evening and welcome aboard to the Podium Show every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review in the world of motorsports on the local scene, African scene, as well as on the international scene on this 27th day of May 2024. Hoping that everything has shifted your way. From the last time we did run this show, as usual, tugamba akoze mfana ebirungi twabaza Katonda tumusaba tuseko nebinje byakwabyo tebigwa then abachafunye mu buzibuzibu tumusabe atufuniye ku solutions watemere kumpenda tumoko obuzibu obusatu wenga tu living obulamu obuli better. The Podium every single Monday on Fufa TV ne ku 102.1 Fufa Farmers Zone under the Fufa Media Services yoso kubanga osanga no Fufa Complex Emengo plot 879 Albert Cook Road Monday to Friday sawa 3 paka saa 10 then Saturday sawa 3 paka saa 9 surely kyo kubanga kiita kumpe okuza Fufa TV ne ku 102.1 Fafama bijja kubanga bita kweberenga bikutambulira malidadi sana. Program eno so kubanga ogirabo nawo sinziro kubanga oli across the entire world gena ku Play Store am Apple Store no downloading Fufa Media app the Fufa Media app so kubanga olaba Fufa TV the home of Ugandan sport no cool is 102.1 Fafama radio mizanyo wona oli across the entire world. Of course that is live streaming for you so kubanga zwelo tuwezo bakabo ku X oba ku Facebook oba ku Instagram, any of those social media platforms, sure. Over on Facebook, to so to responding at to and respond to your question or comment according. So it was a work over WhatsApp 0703810371. Then definitely Jakuba Musomano to be to responding to that accordingly. There's a question this 27th of May 2024 back screen
or treat yourself with some of the latest, the past and the present motorsport pictorials. Wano back screen zaffe oyinza okuba ng'olaba ku bifaananyi eby'ekinaana eby'ekyenda ebya 2000 paka nga motorsport esobola okuba ng'ebeerawo. That compilation is up for you. Abalabi baffe aba Fufa TV program beerako every single Monday. Kale nina Enoch Olinga netwegatiddwako wano ne mukulu Ibrahim tugenda kuba tudigesting a lot regarding the sport of karting and F1. Then later on tujja kuba ne mukulu Joshua Mayanja, the Deputy Vice President FMU in charge of motor rallying. Tulabe ku yenga yagudde mu bintu manyi Joshua ali omu kwabo abagwa mu bintu mukulundo okwaliyo first of it was Labor Day, and ever since that time ebintu byakyuka bingi nnyo. Embuuza ye yakyuka, enkwata y'essimu ekyuka, ayiwata muli n'esayininga y'ebintu yakyuka. Kati oba olina signature eri enkadde then yaliko stage commander in stage ya Mupal, it was Surambaya, yali stage commander mu stage. Yeah, and you could really see him doing it. And Jonas nambuze mwa mukulu nomulabi yagudde mu bintu. Tumuga mukulu tulabire ddala nagamba awa tewali balabire. Kale eno kusabuza kwa tula n'abatuuliriza, then we pick it up from there. Okay, njagala kubuuza bonna abatulaba n'abatuulira mwebale nnyo kweyongera kugoberera Fufa FM ne Fufa TV. Tubeebaza era tubeebaliza ddala mweyongerere ddala okulaba program eno ngawe mujinyumirwa naffe era wetunyumirwa nnyo okugibaleetera every Monday. Era neyongera okusaba Mukama abagumye bonna abalina ebyasobeddwa, then era ne bonna abalina bye batuukiridde obulungi, era mwebalize ddala Omukama Katonda waffe atuwa obulamu okubeerawo mu mbeera ennungi yonna. Naye ano kusaidi eri bw'aba atali mulwala abeerako mu nsero agoberera era n'okenda ku X account ye kulaga nti is one of those ones that are following a basketball to the dots, what is the latter locally. Then Alabi Oilers have let go of 3 guys, Jimen Abu, Okero, ne Tony Duleba as well. So they have dominated Ugandan basketball for the last 13 years with Mande Jiruni Katawaina Tendo. They have let go of players who have been part of their team in that quest in Mwe Ogundi Jabawangu demo titles. Could be this year's title should be Blazers. Yeah, well, honestly, abazanyi abo abasatu okay ngojeko Duleba kubanza jukira bulungi nyo Jimmy Enabu abade mu City Oil almost from the inception okujja ko bw'batandikira mu Division 2 bw'bagenda okujoininga Division 1 the National Basketball League. Yali one of the core players befuna era all the titles they've won, I think 13 of their titles exactly in a row. He's been very, very instrumental in those titles. So kulaba nti at the end of the day yomu kubazanya ate abasazewo kuleka City Oil, you know, it's quite a very different dynamic. Then okulaba ne Okera against that was like the hard guy. Yalinga hard guy when the games are getting tough. Okera ngabatekamu ye muscle man, you know. So then of course Neduleba Wundi we yafunamu obuzibu Ben Kumakechi. Duleba era we yagendera okuyingira City Oil, he was the light from UCU, you know, exactly from UCU. Kuba yali muzanyi mulungi nnyo when he came through UCU, era ya rising anyo through the ranks so quickly. City Oil emufuna and on the national exactly team. Also I'm told the one of their team, concerns they were single when they go for ball. The team is very for English players, and for them abasanya locally to want that chance. Babala benga bali bebata kozesa chimala, maybe they feel small. So anyway, watch the space nenga atwaliyo as Blazers Blazers wali okuba UCU. Yes. On Friday, very good game. Let's wait for the playoffs and hope we have a repeat of the 2022 championship playoffs at Waina. Yes. Okay, that is our goal is and Enoch is one of those ones. I also follow basketball, but my team isn't performing really well. Let's hope. Only one power. Okay, Ibra, a pleasure when you office Kade on in your tight schedule to get a console for Tulabana to Liza. Abalabi ba Fufa TV twala mukisa guno okubabuza kuno okubaniriza kumpewo mwebale nnyo okubeera abalabi balungi nnyo host waffe neyanza nnyo okunkyazaako ku show eno ey'amaanyi. Okay, Ibra, first time okubanga abantu bakulabako first time okubanga tukyazaako wano, but from the discussions we've had,
follows F1 to the daughter as well as karting. Kati Jagala Ibrahim, you tell us your sport ojingira more to the extent that you want to so following even up to where you are now. Okuterezaamu ko sport eyo ngikoleramu ddala. Ndi munnabyamizannyo nnyo abasinga obungi bamanyidde mu handball. Naliko omutendesi wa handball wa Uganda. National team. Marita kumidali. Emiyitirivu. Bwe nava waawo ne ntambulamuko profession yange ndi automotive engineer. Naye gye natambulira eyo gye negatira ku muzannyo gwa F1 ne karting as well. Nkola n'ekitongole kya Union Properties International. Kiina stages ez'enjawulo, munsi ez'enjawulo. So bo bakuteeka we bakwagala oba we balaba nti n'obwetaavu bwo we buli. Currently nkolera mu region eya Asia ne Middle East okuli Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Dubai, Doha. So awali circuits ezo circuits nyingi nnyo ez'enjawulo okuli karting. Ndi musomesa era nga nsomesa mu Union Properties era Dubai Autodrome. Karting abaana abo tubateekateeka atandika atya okubeera driver omukukuutivu okuviira ddala ku myaka 5 okutuukira ddala we mulaba wa Hamilton tebatandika batyo. Then nembeera nga nkola ne Excel Motorsport, nkola ne brand bwe tutuuka nga tugenze mu F4 F3 then F1 ne license ya FIA eya track observing and marshalling. So obulamu bwe butwe butambula. Kati atoga manze kyasigadde. Okay, Ibrahim, that CV Ngazi, it's huge. Where do we pick it from? You know? First things first. About the dispute, because Tulaba Hamilton, Joseph Forbes here fully made the list. You have sporting personalities. Abaina mukuru papula. Salaries. I think it was Max Verstappen Ali Waguru in Nemitwala 5 in Mkoyo list. Then I think it was 18th. Yali 17th to be exact. Then Hamilton ali mushabili muchim. So Ibra okulaba ko Hamilton kweyo level because wogenda nonya ko how the guy earns per race per minute per lap. It's a lot of money. It's the difference. For them it's professionalism. Where do we start from? When Uganda karting, they had the first event yesterday at Waliko Miraki karting track, a successful one by the way. Bagana races started this year. Okay. So where do we start from? Because in most cases of the Azenti, Omuvuzi water and for you to be up there at the apex, you need to go through karting. Exactly. Neyanziza nnyo ntwala omukisa guno era okwebaza. Nti okunkyaza kuno kwa maanyi era kwa muwendo. Omwana oba driver nga anaatandika okutuuka ku eyo level ateekebwa okuviira ddala nga muto. Ku stage eyo bo balina gye twandiise Bampino Cup evugibwa abaana wakati w'emyaka 5 n'emyaka 9. So omwana oyo atendekebwa tubatendeka ku nvuga ya track okumanya braking points, apexes, acceleration points, how to handle the track. Then tubeera ne section endala era section endala gye tubatwalamu eya maintenance. So omwana ava ku myaka egyo n'ava ku level y'aba Bampino najja mu ba mini micros. Katate bw'atuuka mu eyo stage era amaliriza nga ne engine ekyuseemu. Then bw'ava ku ba minis najja mu ba juniors and seniors. Eyo nayo stage eteekebwa ali facilitated by a parent. So bw'ava mu ba minis najja mu ba juniors and seniors. Eyo nayo stage ndala. Olwo omwana aba ali myaka wakati w'emyaka 12, 13 ne 14. Then n'alyoka dda mu ba shifters oba ba DD2s ne ba DD2s masters. Kati awo omwana aba atuuse ku stage ekwata ku kamotoka ako nga kalina shifters mu mikono. Wali wonna we tuvuga avuga buvuzi ya kiwuubiro alinyako bulinnya n'agenda. Naye bw'atuuka mu ba DD2 n'agenda mu ba DD2 masters olwo aba atandise
okushiftinga gears. So awo wava bwasucceedinga bulungi nnyo ne ba sponsors mwe bagira ne teams ez'amaanyi we zigira n'alyoka agenda ate ku F4. Awo nawo waliwo okulwana. Then kati teams zino ennene eza zi Red Bull, zi Ferrari, McLaren zigenda okuba sporting nga ate basembedde because jakoma okuwangula championships enyingi ne ba sponsors gye bakoma omulaba. Then najja ku F3, najja ku F2, n'alyoka ayingira league ey'abakabejja, but it is not easy. Just surprised nga bulaba omwana ono Oliver Beeman bamusikayo mangu nnyo nga Carlos Sainz alwadde ne bamuteeka mu seat ya Carlos Sainz era n'avuga bulungi n'asobola okumanaginga n'amanaginga yamaliriza ku position 7. Yafuna points on his debut. Sainz were against an operation. For that appendicitis. It reminds me of the stages that Ibra Day about if you try to relate it to one maybe motocross. It's because you start with the Pee-wee, I think from 4 to 6, then you're going to the Pee-wee junior, then you're going to Pee-wee senior, 50cc, Pee-wee, then the senior, 50cc senior, then you're going to 65. The difference between the junior and the Pee-wee and the senior, 50cc, pitch size ya pitch. One of course over automatic. Then we're going to 65 and then go to gear until other classes. Era ona bavuga 2 stroke. Bamala kulinnya ku level ejja kasita bayingira F4 olaba batandise okuvuga the 4 stroke. Neera amaanyi ga njawulo. Before I begin, kati wano bwe tuba ntukiza wano because karting eri one entry points za motorsport nyingi. Of course it comes up with the financial. Yes. To autocross where someone can come with after the license, never battery quite categories, the cadet, the junior and the senior. Then to motocross as well, you can start with a Pee-wee, no jungle, then we're in a karting. How best can we do it, Ibra? At least we have an influx of people in sport, despite the fact in China financial attachment. First and foremost, Kwecho, nalirowozeza nti no, being the fact that a sound twina over potential sponsors kuba engaging in the first place. Then n'okusomesa abantu the real world of motorsport. Motorsport togenda kumujjamu nga sport endala nti ogamba okay, I have a talent. There and then nofunirawo sponsor oba nofunirawo scholarship. Wano omuntu olina okuteekebwa nga n'ebyetaagisa. Omwana ayambala suuti eyo yokayoka mu mukimanyi ngeri gye kitambulamu. Esuuti nga ya miliyoni 5. Helmet nga ya miliyoni 3. Engato ya OPM eyo gye bambala nga ya miliyoni 2. So kirungi nti bw'aba tuuse ku level eyo waggulu ba sponsor be bajja asobola okukola recovery ya ssente zonna ezamuteebwamu. Naye kyetaagamu akasente. Then tulinawo n'abantu wanene abasobola okukola ebintu ebyo. Just it's all about kangambe kuba sensitizing babuulira nti no guno omuzannyo gusobola okukola ssente ate naffe tusobola okulinnya ne tugenda mpaka ku levels z'abo abantu benkirowoozaako. I mean classes era nga bwazogedde very very open in terms of karting era ye entry point ya Formula 1 basically track sports ndikuba ne bwotulira also rallycross erina a lot of origin from karting. But drivers abasinga batandikira mu karting era you'll find that they end up in rallycross as well. Then the other track activities, waliwo ne cross cuts these days. FIA introducing a category of cross cuts as well. There are so many routes that come from karting. So Iranga Ibra wagambye, it is quite very interesting and very engaging for abana abato. Naye era at the end of the day cost effect eyo mkulu nnyo era yejjamu nnyo naye nga Ibra wagambye there is a lot of openings. Omuzadde kasita abanga asobola okuchannellinga abaana be ne babeera part of that karting process. Kasita obanga balina that love for the sport and wanting to be part of motorsports in general, karting is the best way to begin. It is the grassroots. It is the grassroots entry to motorsport. Ibra, you've talked about the Asian, the Middle East, and because Africa, tetwinamu track, tetwinamu
Correct. You know, race F1. naye nga tulina track tetusuubira eri South Africa. Yeah, Lucille. Even Morocco bayina, there were even mutes nti Morocco bayinza kubawa in the near future. Even kati Rwanda, the fact that they're hosting at the FIA General Assembly, they also now again. And I think for them they have the capacity of kubyangula. And they were karting, because okay, the French speaking and everything. Yeah. For them, karting is a huge discipline. Yes. Because maybe the sport being expensive, but in terms of designs, can we have? How best can we there's a cost, because one would want maybe to have such a track in as many as they populated the entire country. Yeah, first and foremost, track layout tusobola okukozesa eziri simple ku bantu abalina capacity eyo. Getting the turf, designing the track, gitekamu ng'erina technicalities ez'enjawulo nga bolaba nti bo mu nsi yonna track ezo bazidesigning nga track emu basobola ogifuula tracks endala nga 8. So it is all about having the capacity. Kubanga tubalina abantu kyenyinza okugamba abasobola okudesigninga ekintu ekyo, but basically maybe the idea and how to start it up. Yeah, tracks zisoboka, even building up these go-karts. For instance, nze gyempangalira zijja mu parts. Kati bwejja mu part, then assembling, and then trying to measure the requirements of for instance, engines and other parts is influencing a performance. So it is all about going by the standards. Yeah, kusomesa abantu omukulu tumuyina waneeno, kusomesa abantu obulungi obuli mu motorsport na biki ebyetaagisa. Then the parts n'ebisigadde bisoboka okufunika. Importing chassis zisobola okufunika naddala wano mu ggwanga, naye kyetwetaaga kufuna bwagazi bwa muzannyo na butabatiisa nnyo bantu nti nno gwetaaga sente empitirivu. True. Maybe we need to find out from Joshua later on. Are those cutting? They also have the binary exemptions in as well. Yeah, that's actually a good thing that kyetwetaaga tuyinza waya mune tulaba if they're exempt. Because if someone can buy IBRAHIM, then if they're exempted, then we have plenty of them. Yeah, exactly. And also kwongera ku IBRA kyabadde ayogerako, you know, FIA nayo ina ku platform yayo on their website. They offer as much assistance as is necessary. Era ne mu federation bw'oba oyagala ebintu ng'amateeka ga karting na biki ne batera okuweereza bulletins from those regulations. Kuba I'm very privy to a bulletin on karting that came out think about February this year. Iranga bulletin yali ku safety and safety gear for karting, you know. So amateeka weegali, and there is always a provision bw'oba oyagala kusomamu olabe amateeka kye gagamba, just nga Ibra wagambye to indulge yourself more and understand the sport and understand what karting is about, so that, you know, temutya kintu olaba naffe nga bwe twali nga tukyali bato nga tutya nnyo okugamba nti ai motorsports muzannyo gwa ssente nnyo, naye we are here today, you know. So exactly, muntu kasaba ne interest, just take that extra step okuteekamu interest, okole ku research, osome ku mateeka ga karting, you get to understand what it's all about and where you can possibly take it to the highest level. You know? Then the question is, before we go in for a break, I may sound racist just for clarity. Yeah. F1 temolimu, there's only one black. Yeah. That is Hamilton. Yeah. Zone is not an indigenous. Ngabo gamba nti ngabo gamba enoka ngabwa indigenous then F2 you don't see that. Exactly. F3 where blacks mu sport. As literally I said, nti game for abadugavu twagityamu olw'okuba nti nno yeetaaga a lot of financial yes. But era nako tekabulamu tubadugavu yetuwangalira tekabulamu. You need to be extremely good at it so that they can eye you out. Basically kati nga nange kenyini tundoza tuli abadugavu babiri in the entire organization. Ate nga nzirwa kuba nti no nina party je nwanninge ya Karting Academy nga musomesa workshop maintenance and management. Of course ne ku track nako nzijako, naye waliwe wasinga okunyumira nga omwana omuto omubulira kyekyo kola webeeganya okola otya singa ofuna issues on the track okola otya basically bwe tutyo.
naye nga tubalina bangi bajja naye bensuubira abatototo bemmanyi nga in the few years 3 4 5 years they will be on the map because abaddugavu kye tulina ekyenjawulo tulina that heart of a sport oli bw'adivinga into the sport n'agiyingiramu n'agyagala nnyo asobola okuwaayo his best ekitali ku bazungu ate nga motorsport mutima abakimanyi bakitegeera mutima. Then okay, we go in for a short commercial break. We to come out tumalize ne Ibra then tujja kudda ne Joshua Mayanja omwaka zake ya data Joshua. Single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review anything in the world of motorsport. Today happens to be the 27th day of May 2024. And the Uganda Queens back in Nambole, they are upon us on the 7th. We're playing Botswana, then on the 10th we play Algeria. The tickets will be out on sale, so we keep posting the number that we're going to do after 4 years. Boze zange zili on the house icho. Atosisi. My uncle told the number after a period of 4 years. That day, omukulu yagwa mu bintu. It was the bad day. Twasoka mukalu wali katikati. Kanyoka ne kagwa ne tusala busazi paka nambole. Ball Vipers. Mpozi phone call alina okujja wange yabulira awe. Nemwe byasinga kunyumira mukalulu. Bana bali ano opposite bote bali na buzibu nnyo. Ne bana bali bavuganye nnyo. Wala makalu kachuka mu box wali bera sure ndi ogenda. Okay, we're joined by Ibra. Of course, to digest a lot regarding this regarding motorsport network and the karting F1. I asked him a question. I've got mfunye message one. Imran Angame, I didn't sound racist. The question I asked was a purely straight question. Question open. Okay, Katinga Ogamandi, the late Mohanji is the first black kuangula ku ARC. Ne kati aona nti enjogera ebe ekyuka bwe batokozesa black oba ogamba the first indigenous African okuwangula the African Rally Championship. Okay, got it. But Ibra, then I said we're going to talk track development of the tracks and continue club your karting. You talked about that in the first race into the in fact the president of Isha as our contact, but he will share that in due course. But then let's go to the F1 younger you because from infancy you're karting. The apex here karting is elite because one of Africa you don't have karting on East Africa. Albert Twali Konenga you get them hosting an East African Championship, then later on an African Championship. At least because championships is where the skills are not one in the sport. Yes. Apex here karting at the international level. Do you have what if one that goes into that? Yeah, normally. They run by engines. Yeah, separately Ayami as Ayami in a championship yayo, and then the Rotax also have their own championship. So normally driver bwajanga avuga, their rounds bavuga. Say like in a full year they have 8-7 rounds. Kati awangula yagenda ku final round. Of recent twabadde tujina FIA yategese. Yeah. Era abawangudde bebadde declared naye basooka ne bavuga nga bulaba preliminaries eno wansi ne bavuga yeah but they earn points, they run by points like round 1 round 2 round 3 round 4 brave batu bajja but based on their engines because a driver can drive Rotax nga javuga basically then bwa exceeding mu Rotax then navuga Ayami. But there are certain drivers, of course, if you are financially okay, nga atwala engines zonna. Of course, they have a difference. We don't know about to so question maybe some other time. We clarifying a difference between the Rotax and the Ayami. Yeah. So normally we batu batambula. Then kati abatuuka ku top oba basinze okuscoringa points enyingi oyo yagenda ku final and it is normally organized by the FIA. Then never quit any awards. Actually, okomera ku Ibra chayogeddeko in I think beginning of March
twalina one of the qualifying championship rounds ya karting yali organized one in Botswana. Actually it was South Africa. It was a project of the Vice President Africa, Mukulu Rodrigo. Era yachiteka munya amanyi kubanjukira twina meeting je twalimu last year, one of the World Council meetings in the sector of Africa. I was privy to attend that meeting. Era yali one of the highlights je yawa mu bintu byabadagezaako kuteka together to come up with that cutting round, you know, for the African continent, where you get different drivers from all over Africa, you know, to get them down to South Africa to do one big qualifying round, you know, something of that sort. So Netaga, just to add a little bit more research of those drivers that participated in that event, yeah, how they performed and if they would be qualifying or kutoka ku level mkuru IBRAHIM. But it was quite good, and Zubira invite even as Uganda, but unfortunately we did not have competitors that were within that age gap, that age bracket that would represent the country and the federation. Namely, Kenya had a really big number of competitors who went down to South Africa. So Kuba Kenya, their karting is really quite developed actually in the region. In the East African region, they have the most developed karting programs. So I think egezako katiweri bagezako ku rivaling Southern Africa in terms of Namibia, in terms of Botswana. Kuba, again, South Africa is still the biggest, actually even the best track on the whole continent. So it's quite something. It's quite good. Okulabanti, okay, the Vice President Africa has taken up that mantle, you know. So kati wetugataka magezi ga mukuru Ibra here in Uganda. For starters, I know we can definitely develop karting so much here. Then tutandiko kutunula muku nsonga Albert Zayogera ko when within me on one of those Mondays in terms of looking at an East African Championship to try and see how we can not only grow the sport more within the region but also on the continent, you know, to try and see if we can match South Africa, get more drivers, younger drivers who are really good to the level of where South Africa is at now, and then we can try and see how we push them to these international karting events. Yeah. Never know, we could have another black. That's exactly. quite. Then you can have F1 because for you to be at that level, you go through a process. Yeah. Then to come F4, F3, F2, F1. I think what I normally watch is F2, then the F1. I have not given much time to F3 and F4, but I think because you driver ya vow to Kakweno. I remember the decision in 2016 race ya Spain when Nico Rosberg and Hamilton were in those clashes between team ate those as a team but handling internally. These guys, no one could listen to team orders. And that race, Max Verstappen in his career was in 2016 on his debut. Because Christian Horner had a decision, he demoting Kvyat, Namuza Mtoro Rosso, then promoting Max. Ever since that time, you don't see Kvyat. Okay, Max ever since he didn't look back. Because even what made him into race, he was a man in former world champion, Kimi Raikkonen. I'm holding for the bigger part of that race because at the start, when Magai Vetomera in the first corner, Max now taking a lead and he won the race with the number. In fact, dominating the entire race. But Ibra, when it comes to F1, you know, Michael Massey Chikola. I don't know. Maybe about Michael Massey. If I hear Gambit as human error, I don't know if you because you're killing never ingendo kola case. Ngina wandikira race director. Ngina wandikira race director wa FIA atusomesa course je nakoze. Akuwandikire personal ya explaining ile songa ya Michael Massey kwa it's hard. Ewe ya gana no wenye bakiriza it was human error ne we yagwere no wansi mena nisoma ku decisions za mukuru oboze yakola mu review akwa ensonga na akwa ne decision kadi baga human error then ono wansi na gana Max is still champion of F1. Your take on that here. Then of course the F1 gawali because Joto had over the weekend to the Monaco Street Race. One of Nalawe Gundi Ajirega track it's very complicated track. Very complicated. In one day race zone Yagamenti
if you had the chance of staying home, you would have stayed home. That is Max Verstappen, because to overtaking chance in Tono. I have also a different take on that. Which Max is a driver. Aina spirit eroza anti buli kaseera yalina okubeera on the top. And when it comes to motorsport, anything can happen. Races nnyo ze tulabye nga ba top aba yakatandika n'avaamu straight away. So with motorsports, even the pro baba balina okukikkiriza nti no, an accident can happen and you can get out of the only time when nalabe nga akkiriza is when Lando won. Because mukwano gwe. Of course. Ngalaba nti okay yagamba it was always coming bishi naye ngolaba if it was someone else he couldn't make the same comment on Leclerc. Had he been on the podium like him. And to make a difference mumanyi aba motorsport. The drivers are driven by emotions. And on top of that, these companies are fighting hard to improve on the technology. So Max, being the fact that buying a motoka eduko bulungi, amanya inakubera ku top all the time. But even these other companies, the McLarens, the Ferraris, the Mercedeses, they are also working hard to meet the same standards. Or at the same time following the guidelines of the FIA. Because what nulire motoka eyo cheka twetagala lunaku lulala nga tudivinga into that car tujinyonyole bice aerodynamics, the power unit, technology basically. Nalabe it's the second race I'm seeing Max nga complaining about battery mu latter end of the race. Ngolaba nti it could be even the last race before this one. If world war chance, then probably Lando yandibadde okubanga achimokola. But this year can any of those drivers 20 drivers on the grid break Max's dominance? Because it is very hard because Red Bull has a very quick car. It is very quick. Olaba neba batandika ku grid straight away. Max is on top. And the fact that the grid is also positioned nga leader aina advantage in the front, it is very hard. So come on defending. But again, Max is, without a doubt, he's a very good driver. Very aggressive. And because all have engaged no about motoke how he defends where need to be. But kwanga negundi ne motoka yemu. Perez what doesn't give us the performance. Perez. Now kireta waliwo omukulu omu ali eyo mukwano gwange. Musajja America yagamba Max is a driver, Hamilton is a brand. When did you make that statement? I'm okay. When did you make that statement? Because Hamilton dominated also Formula 1. Yes. For a long period of time. And Hamilton ebimu kubimu je Mercedes okugenda mu Ferrari kuba nti no upgrades ze bakoleza W15 tezimitinze na standards ze ayagala because aina aje yo kuwangula all the time. Naye yakikola bwatyo because aina feeling ndi Hamilton singa akwata ku motoka matching the same standards asobola okubatolinga out ne Max. Naye in my view nganze abawangaliramu oba yali alabyeko what really happens. Max is a solid driver. Asobola okugoba mpaka sawa esembayo n'otuyana naye nga akuliko. So yo mudachi alina spirit eyo. Which could track eyo ononya driver inekyo. Because there's a time Vettel dominated mu Red Bull up to 2014. Hamilton aja from 2015. Now 2015. Nico nawangula 2016, Hamilton nawangula 17, nawangula 18, nawangula 19, then paka itwali wafiti this. Itwali wafiti this. Mali bali Abu Dhabi, itwali wafiti this. Yali mu kinyakula. Abu Dhabi yali mu kinyakula. On a serious note. Michael Masi agamba. Yo tujibala. He has 8 titles. He has 21 to know jibala. Oli mutufu. Because you cannot say that. Bendera teyagenda kuyena ye following a game closely. Ojja ko ekyasinga okunoma mu ekyo nti
Mercedes balaga nti bagenda bateka notice to appeal the decision ya FIA. Then the F1 withdrew the notice. How I wish bali bagireka because cyandi bale kituyamba Ibra nekimukakanya ku mutima nagamba ya sajja yajulira kyagala n'okugana nawo mulabulungi. Most of the Formula 1 decisions they are driven in very, very big part by the financial value that comes with it. Exactly. So most of the decisions made in Formula 1 have a very, very strong financial value attached to it. So Chevolaba, in the heat of the moment, Mercedes Saliega and no, we can actually appeal this decision. And probably, if you look at what the regulation says and what was supposed to be the process followed, we have a case to win. But when you add the financial aspects of the decision that had been made and what is going to change, you choose so Chevolaba, 1 minute there's an appeal, you know, there's a letter to appeal, and then the next minute there's no letter to appeal. You know, there's a lot of the financial situations that influence Formula 1 decisions, and we have seen it not only that one, many others. Ine gundi yagenda London mu court. Philippe Massa awakanya ya Hamilton ya 2007 mu Interlagos. So we are to ya Philippe Massa yalopa wendegerera proceedings ziri yoddi anamo lupapula babungereza mbira live mu court sente meka generally omuzanyo era gulinga emizanyo emirala nti at a point oli asobola okuyisaawo kyayisaawo. Yes. Nali list in a couple of stewards. Unlike Linky Massa atula ng'omuntu omu. So kiba ekyo kyaliwo mu kyaleeta. Yeah, exactly. Actually, ne gundi ne yokosi jemba lenyongerako je nakola. It was an initiative again by the FIA president Bin Sulayem okulaba nti they tried to increase and build more capacity in the area of race directors. Kubanga iranga bwogambye, as you've always highlighted whenever we talk about 2021 and Michael Massa, the human error, that is something that should not be happening to a point of it being a human error, because as we saw, it caused massive negative influence, not only to Hamilton, not only to Max, not only to the teams, but also to our one Latifi. Because all this happened because Latifi had an accident. Mercedes, Red Bull paid Latifi to crash, you know. So, Ajo MAYANJA, akweku, for lack of a better word, conspiracy theory. But chat kola bulungi nnyo okuba nti no bateekawo yo financial implication ejja ku muntu causing a collision. Yesterday when we received Monaco, I think Kevin Magnussen, yatomedde. But ateka atawo erinyumira. The first lap nga twakagenda ebisere bisinga obungi ebera racing incident. Everyone is struggling to yes, okuterera mu line. Stewards bagambe no further investigation. No further investigation. Yaweddewo. Completely. Nga Magnussen ne Nico Hulkenberg. I think Bobatani penalty already. I think if they had penalized Magnussen, aina gundi points kumi. Yeah, 10. So you're beautiful. Wafune yo more two, then you misses the other race. Exactly. Okay, as we wind up on this talk, today in Uganda, the development of karting nga discipline to propel drivers who level to Uganda. Well, get the county, we need maybe because at this karting club ya karting really. Launching a championship this year. It was the 21st of April 2024. Abali kufuatia windows ya Miraki. Bado start to take events ku tracks satu. The one in Lubowa, the one in Busika, and the one in Miraki Bugolobi. Unfortunately, Ebuloba Albert Agamba, the place has been up for sale. So wala in Russia de nakubere yo. Never agitated game. Then nabaja ku women's day. Ladies bafuna mu feel kabali ku fati bintu zamule ku background zeze bifana cyangwa bali ku go kart so bayagala nyo the sport nga I've just been getting communication from later. A number of them have gone back to have a feel of the karts. Njagala kuchogerako mu ngeri bweti nti karting yono twetaaga space. We need space in the first place. Then we need to also develop the safety measures. But tunabanga tunasobola ku attracting
more international races or more drivers to join in because race yonna enyuma ng'erimu other blends nga tulina abaffe naye nga tulina abazze okuteekawo embeera nga bwe twandikirowoozezaako singa tubeera ne space ne tubeera ne safety measures then I believe Uganda we have a talent buli kye tugendamu mukirabanga mu mizannyo gyonna talent weeri just lwakuba nti tetulina busobozi obwo butusobozesa kuba nti nno tubikola mu budde for identification manyi gye bali era batulaba eriyo abantu gye bali nga basobola okukola ebintu bino eno basaba basobola okutuukirira abakulu naffe we tuli tusobola okwebuuzibwako ne tu addingamu ideas ku tracks ez'enjawulo ze tukyaliddeko ne tubeera nga tukola ekintu nga kimeetinga up international standards then tulina ba drivers tusobola okutendeka ba drivers era omuzannyo tusobola okuteeka a follow-up question on that with those number of teams eziri mu F1 don't they see prospects mu baddugavu nti can't we because you have other teams I'll give an example in Europe you have teams mu Europe nga zina academies mu Africa nga if they can bring out a player ne bamusoka then find an assembly club how do those teams because we know McLaren those teams as I said earlier on zisobola okusoosinga abazannyi bonna we bali provided the driver or the player has the potential but the challenge we are facing with Africa tetuyina facilities zizineno kutulaba yes osanga omwana ngali for instance in Kuwait or in Bahrain nga muto naye nga ina social media handle ye agenda n'ayambala suit ye nga bamukwata n'agenda mu practices ze nga bamulaba so ababali ebweru w'eggwanga oba betwandise nga ba scout ebyo ba followinga ezo social media handles babeerawo ne baziboostinga ne bazisasulira ne zigenda viral so ndowooza singa tutuuka kweyo position ebeera nga tufunayo facilities eziri well organized abantu abali ebweru abaagala okukola motorsport nga bo balina ne ssente zaabwe okujja mu championships nga zineno bayitirivu the problem we have we don't have facilities and on top of that they look at the safety very high safety because this is a game of death any slight mistake someone can lose a life okwongerako Ibra kyagambye actually bw'otunuliramu even in the ranks of Formula 1 bw'otunuliramu mu history of some of these drivers ojja kulaba drivers like Daniel Ricciardo he's Australian naye yava Australia to go and do karting in the UK for visibility bw'olaba driver like Alex Albon he's Filipino from the Philippines naye naye yava mu Philippines okugenda in the UK to join the karting the karting championship in UK why recognition because all the recognition is centered around Europe because Europe has the facilities. They have the facilities and they have world-class facilities. Even Tsunado, even Pierre Gasly. Yes. But now they have moved from their home countries. From their home countries. And actually, an advantage of being Japanese. Yeah, of course. Already Japan, but building up drivers ensi ez'enjawulo zirina the way of approach to bringing up a driver. That's why those drivers betulaba abatuuseyo amangu bava abasinga obungi bava ewaabwe ne bagenda ewalala ne bafuna proper coaching ne bafuna proper working methods the maintenance nayo nkulu nnyo ey'ekidduka kwatambulira of recent Gasly ne Tsunado their winter holiday bajimalira Dubai, Abu Dhabi and Bahrain doing karting nga bwe baliko so bwe batu batambula it requires a lot of efforts amuzannyo mutuusayo naye bw'aba atuuseeyo ate akavalinga mangu nnyo yeah. Okay, Enoch, you're parting to shots to Ibra? Just njagala nnyo okwebaza Ibra okukkiriza okujja kushona atubulira byonna byatubulidde nze ngamba nti bikulu nnyo era mbadde nsaba kirungi DVP tuli naye wano off air olwedda amanamba ga exchangingiddwa era mbadde nsabira ali live nayagala okubeera live nanti ekolakola yakisenga wagambye yes naye era nkutiza nnyo ne Formula 1 Association Uganda basaba nnyo mubeere sure nti mufuna contact ya Ibra kuba bingi nnyo byalabye ne byamanyi byasobola okutuyigiriza okugezaako okugrowinga the karting discipline here in Uganda
enamba nzagiyina so muyite munsi. Okay, bro. Thanks for we definitely have you know Oli I remember when we called Sylvia Vindavigo, she was in Belgium in Ghent. She was having holidays. Show because show the work yali up in arms ne comes about ashali nyinga baga in demoka David buze bank region njita ku ARC beno mugamba mbukeji mfune ebirala. So when I was okubya nobody what's the farthest place across farthest is somewhere in Asia. New Zealand. Yeah, I guess New Zealand, because New Zealand is almost like a whole 24 hours difference. Even in Canada has a lot of hours. Yeah, even in Canada, yes. So nobody Canada, nobody New Zealand. Fuja kufuna live. Wona tukutukako. Nawe munetagira information nyingi tusobola sharinga ku muzanyo, ideas nyingi nyo tusobola ku developinga mu muzanyo gwa motorsport generally. Nga tujjeko karting yeka n'ebirala tusobola okusharinga ideas because amateka ga FIA agasinga obungi gakwatagana ebikyuka bitono tusobola okusharinga kyamukisa mulungi abakulu balina bagambye akanamba yakayina yande na inafu yo ndi ko plus zaidi ya ko plus kala we go in for break wanaita kala we go in for break what come out today omukulu yagwa mu bintu I keep saying that paka wanazijam wanateresa ngachiweza okay go in for break tukamone dushamayanja. Twice. All right, we'll be back from that short commercial break. It's the Podium Show every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review the only out of motorsports on the local scene, African scene, as well as the international scene. We got to talk about KYALUZI, Ugandan based in Dubai, regarding regarding F1 and karting and so on. To finish moving engineer, we definitely wherever the need arises, we're going to expounding on how best you can involve both the discipline of karting. We're going to given the fact that the championship here the it was launched on the 21st. Yesterday on the 26th of May 2020. For the next one, we'll definitely bring you up to speed. Never they have F1 club, we have race F1, we have a race viewing. So you can have also kulaba nabo race, and the people are saying you can as well join them wali ku icon also available ebugulo biku Miraki. Kali, we are joined by the Deputy Vice President Deputy Vice President Motorsport FMU Mkujoshua MAYANJA abanyi bamukazakira Joshua azoba n'oluvannyuma lw'abantu bajja mu bukulembeze bwa FMU the 1st of May 2024 and being between tugenda okubanga digesting and regarding the docket year because ye are in charge of motor rallying. Then Arthur Blake Jr. are in charge of motorcycling. So Joshua MAYANJA what plans t-shirt omuzanyo gwa motor rallying muteni wa yenu. Naye before that twina no bayitero kola every shot we on take twita muko one for the betterment of our viewers and listeners. Unako right twina article 22 yogera ku entry procedure. Article tujja kujiba itandika ku 22 nekoma ku 24.4 ilikuwa entry procedure. Entry procedure yitogerako of course wayenza ogamba ya controls na yeno ya entries not is a good right. Yes. 22.1 submission of entry forms in bracket entry application. Any FMU any FMU competition license holder wishing to take part in a rally must send
the due entry fee and the completed entry form to the rally secretariat before close of entries as specified in the supplementary regulations. An electronic entry application, bracket internet, may be accepted and confirmed by way of personal signature by the entrant at the administrative checks. And those are chili clear, maybe chenjagala okuhighlightinga mwawo era njagala highlightingira ddala ba competitor baffe bonna ne ba team managers. Ensonga enkulu awo ye line y'okubiri egamba take part in a rally must send due entry fee and completed entry form to the rally secretariat. Eyo ako ka line ako mbegayiridde kali absolutely very important. Waki kyogedde nti tulina rally paka na leero simanyi oba mukulu waffe DVP yageza okutwala office ng'ensonga baji handling anevaawo naye oba ojjukira rally ya Hoime ya last year yalinamuuko kukakwakulizaawo entry za CRC oba zaali full oba tezaali full ng'ate official entry list ya Fulma yalaga nti entry yali complete ya 3 competitors in CRC naye ng'ate actually it was not complete for the championship to score full points because they were not 3. So akantu ako kakulu nnyo nti competitor okugenda okubeera n'erinnya lye ku official entry list oteeka okuba nga wajjuza foomu n'osasula ne ssente in full. So it is very important for competitors and team managers. Please hit to that. Kubira Steven Ntekayo. Ebyo byokubira Steven Ntekayo totaddeyo yadde n'ekikumi bambi, you know, it complicates the whole point, not only for the rally organizer but even moving forward to things like championship points and you know all that. So it's very ardent for competitors to be very clear with that and follow the process. Mupal, twalinamu administrative checks. Your segment, what does that cater for? Yeah, so basically administrative checks omanyi mubamu ebintu ebimu ebiba bibuze mu entry form. Kati kangambe oyinza okuteekayo entry form naye nga totaddeyo next of kin details. Totaddeyo maybe license yali yafunamu obuzibu nga wafunira license at the beginning of the year, you're expiring between the beginning of the year to that event. Na license number yo yakyuse. Then chechidala license exactly entry form nga tewasayinize bako driver no manyine you know. So eyo yensonga ya administrative checks. First, to make sure that your entry was absolutely fully filled and completed, to make sure that the documentation that comes with the entry form is all submitted. Kuba katinga mu Pearl of Africa Rally tuba documentation eba oyina okugattako photocopy ya driver's license, photocopy ya competition license, medical form, oyina okugattako third party y'emmotoka, then emmotoka oba ovuga nga wagijje ku kangambe nti njagala kuvuga emmotoka nagijje ku keeshi, ayina okumpa ebbaluwa enzikiriza empa olukusa okuvuga emmotoka eyo. So that is what administrative checks is about. Then also of course okufuna road book yo, ne rally documentation, all that is part of administrative checks. Yeah. Okay, then part endala basoji to displaying irako part 22.2 amendments to the entry form. The computer may freely replace the card declared on the entry form up to the moment of scrutiny. Yes, itekali kukirizo chusa. Yeah. Paka wali jiba scrutiny nze je uvuga. Okay. Naye ate nno naawo ninawo akagundi. Omanyi twageza okukyuzinga okugera kuli netteeka kuba there are very many examples that we have seen that have you know come across. I am a little bit lucky and privileged that for the last probably year and almost 2 years but the official. So ensonga zino nziraba nnyo. Eyo article in 2022 actually rally yali ya Fort Portal. Mukulu DVP yali ne clerk of the course. Twalina ensonga ya change of car eyajja. Nga bagamba bakyuse ku entry form kwaliko emmotoka endala ate scrutineering bwe yatuuka mmotoka endala ye yajja. Awo mu stewards meeting ne tufunamu akagundi akagamba nti okay, what is the actual? Was the entry form amended before scrutineering or wasn't it amended? Ekyo twakimalako kumpi eddakiika 4 okugenda okukebera mu fayiro nga amendment mweri nga bagiteeka wabi. So it is very important
nti woba owamendize entry form so it is very, very important. Bokola amendment of replacing of a car, it is very, very important. Inti ochusa entry form and you make sure you submit that entry form. Inti tuchusiza twawade tugame tugenda kuvuga Evo X kati tugenda vuga R5 nanti na holiday nti timu munana okay okay, then the other part of the rule the 22.2 then so kunya ku 22.3 that's what you displaying it at 22.3 which talks about ASN authorizations. Foreign cruise drivers and co-drivers must present an authorized letter according to Article 3.9.4 of the International Sporting Code. Yes, no, katika wana Uganda bagenda ehuye Rwanda okuvuga rally balina okuba ne federation akkiriza. Then change of computer stroke co-driver stroke crew member or members. 22.4, any change of competitor is permitted up to the close of entries. Only the competitor entered in the event will be allowed to make this request. At the close of entries, one of the members of the crew may be replaced with the agreement of a soccer, the organizers before the start of the administrative checks. 2, the stewards after the commencement of these administrative checks and before the publication of the start list. Awo nakyo kikulu nnyo kuba olumu ogenda n'ofunamu embeera ejja kye tuyita in motorsports force majeure. Kati kaŋŋambe mbadde ku entry list ne driver twataddemu entry early on before close of entries naye awo in the process of after close of entries to administrative checks n'endwala nga sikyasobola tuula mu motoka. So regulation ekugamba nti awo you can be able to apply n'okyusako driver. That is before administrative checks. Naye bwe kiba kisusiza administrative checks awo crew yennyini erina okuwandiika ng'esaba organizer which would be the clerk of the course at this point to address ensonga waki mulina force majeure and why you need to make a change, and then the organizer can decide if they'll make a change or not. Naye bwe kiba kisuse ku ekyo kati kiba kirina kugenda ku level ya stewards because the stewards have to kuba entries kasazigala. The clerk of the course does what we call an official entry list. That is what formalizes abantu abayingidde mu rally. So a list bwefuluma ebeera official tewali kiba kigenda kukyuka ku ekyo. So a list eyo bwefuluma eba egenda waba stewards ne baba approving a list eyo yonna to make sure they check everything is cross all the T's and dot all the I's. So that means bw'obeeramu n'obuzibu awo between administrative checks and scrutineering kiba ebbaluwa eyo gyoba owandiika eba erina okugenderwa aba stewards so that the stewards have to review but abe if your reason is actually worth force majeure is worth the force majeure, and then they can be able to authorize if they see it fit. Though sometimes there is incidences where probably they will not see it fit and yeah, and they may deny the changes. Okay, it's clear. Then the other part of the rule, they can display it for us as well. Then only FMU may authorize the replacement of both crews or the competitor at the close of entries. Only FMU, that means is it the management, is it the executive? No, I think we're talking about only FMU, it falls in the docket of the, yeah, it's still stewards and also the... Wenze ngamba bagambira only FMU baba bategeeza kati docket ya DVP kuba DVP yakwasa ensonga za rally. Yes, so mukulu obuyinza I think kano keetaaga kutereeza wabeera wa delegate nze obuyinza buno obwa stewards, so there's need to change that. Yeah. Okay, only FMU may authorize the replacement of both crews or the computer at the close of entries. Quite a was already circulated before. At 22.4 of the first part. Yes. Okay. Otherwise, computer and crew members undertaking by the very fact of signing the entry form, the computer and the crew must submit themselves to the sporting jurisdiction specified in the code and its appendices. These regulations and the supplementary regs
of the right. I think that is clear also. Ekyo kiri clear nnyo era nsaba bannange tusome amateeka. Tusome amateeka ate tugagoberere. Nkomyawo. Okay. 23 okugasoma kyangu n'okugategeera. Oyinza okugasoma obusomi n'obiyitamu. Olitegeera ayina oligoberera. Olisoma otayitegeera. Wotayitegeera so aligoberera. So oligoberera so kalitegeera ate ngomaze olisoma. Kakati bw'oba tubitegedde byonna mu eyo line genda ozanye goofu waluddo. Nedda bw'obeera Just a joke. Funayo omuntu kati nga bola Bukenya ne Kansiime ono yasinga okusoma yavunulira Kansiime buli akabeera kapuzesi. 23 closure entry closing dates 23.1 respect of closing closing of entries. Closing dates for entries in each individual must be respected irrespective of the championship registration deadlines. I think that's also clear. Yeah, very, very clear. Tirabangayo extension of there's an event. Yes. Naye waliwo abasiyarasira Steerford bali balina omusango gwabwe mu FMU. So DVP na tusaba tuongezeyo entries up to Wednesday. Naye nga zino ez'abano zo zaali naye ate oluvannyuma bonna baasaba kuba abantu nga 5 abalala bakyali kikutte baasaba n'empeereza information ewa DVP. There will be no late entries. Black and white, there will be no late entries. Okay. Then ngatumaliza party yeteka that will come to 23.2 entry closing dates. The standard closing dates for entries must be not later than 1 week before the start of the rally. That's clear. Police have favored the naye kati ejja kukyukamu olw'engeri yaba FMU okubeera nti erina kye sponsoring aba driver kati wiiki eno ebeera temala kugenda kufuna mahoteri gokolera mu gumu. So kirowoozebwa okujongera ebere mu wiiki mbali nogenda mubuuza oyogeranga obadde ki omusajja wamuyiye obuyinja bwonna omuwa introduction gara toyagala mukuwasasi ayagala kukubira wasasi. Okay, then the other part of the that's a joke. 24 entry fees. Acceptance of the entry form and entry application will be accepted only if accompanied by the total entry fees. The fact that the federation they call refunds, people are like, why would I pay $200 for part? That's what they be. Boss, they go standard fee to kumi. Linda ko. The most of me. An entry application will be accepted only if accompanied by total entry fees. Ochabuza chi. Total entry fees ochabuza chi. Togenda ku kiruli ebisatu byogambye someteeka tuyiteeka mu nkola omukulu ono yabadde mu review etteeka ligamba ki tewali sente but you put a deposit. You missed that review. It's one of the things I sure it means naye wakola ensobi wandigeze n'abantu bafe abafufa ne tubeeranga yasooka nempusha era okulaba tekinyiga nembuka ate okyuse 24.2 refund of entry fees. Entry fees will be refunded in full. A candidate whose entry has not been accepted, then it will be in case the raid does not take place. Yeah, name supplementary exhibit. yes Entry bagigoba bagano jikiriza bakudiza then they running against them match. Other than that, bw'ojja ku scrutineering n'ogwa obeera owedde. ne wosaba late end twali mulali effort 2019 batandikirako gundi ya reverse start order 2018 yes tutandika Morocco inamu obuzibu take a request for
let's continue siara yali Anthony Mugambo mukubala kwa fuwa to bandi scrutiny ngwe mo kenya kubekoze ejawe negara katunya Anthony musasule kayonga okay kino wishigara ate wali nanga sumeteka nempanika Mugambo toberanga wali Mugambo ngali office ne Joshua Mwanguzi Joshua Chibat called drivers day out. Okay, then the last part of the rule, December 20, the second 24.3, partial refund of entry fees. Entries may be partially refunded following such conditions as provided for in the supplementary partially. Ndi rwanda dollar ebine bakala kuweko ekikumi 24.4 force majeure 24.4 entry fee details. Organizers must clearly spell out what is entailed in the entry fees. FMA reserves the right to regulate entry fees which may be revised. Should they be extortive in nature and justified. So I think but drivers wakola cause when ensonga era federation nejiwuliriza and never good enough nti mu supplementary regs but what the entry fee covers chibera yes is one set of road books outlined so jacho was actually very clear. Because bakala kusaba clubs mu making sure anti what is stated in the supplementary regulations is what is actually provided for. Kuba we have had certain situations where ibiri musisibye of course babeda bakuwadde yo soft copy bubera mu ebirala ebyo bya lunaku lulala copy and paste then all of federation we government we I don't know how is it at the Excom if a club ejane kusunza ku budget yana ejane entry fees does the Excom ezisa in situation je tuli mukati okay previously we charging because at least chili naye kati of course federation ye inkalinga so okay kale we going for break to come out to comment Tata Joshua to what he has in stock in terms of rallying because DOCKET ja inheriting about them there are very issues. I think you need to have because one of the issues generally are dominated the drivers forum. I was a home advantage. I was waiting to wait for you. See your input. Because Uganda, it comes to Ngakupal. Ngatuna gena mupal so kutu ite mu stage the rally now we're going to running so that bagay we bajja tebatukuba baso okukuba ne tebakuba nyonge ba kati baloza and if they had gone through the same stages just as uzeko that 1 minute and 41 seconds he lost to Patel maybe yandibadde within reach na balala sebuguzi yatukuba maybe the question is kati ateme balokoze mu handling mutya the competition among each local and names again very good reason nze sikirabira ku side ya ba driver agamba no gamba sikirabira ku organization kibinya okugenda no kati inventing no genda abantu wapya no subira wajja kubeerawo omuntu noteekawo masha ate ne watabeererawo ddala muntu so bobeera wakikola kwedda noki practicing emabega obeera omanyi nti wano siteekawo wali nteekawo ku side organization kikuyamba nnyo naye abadriver nabo ndowooza balaba nti bwe baba kuba nalabyeko example eyakayunga anti badriver babiri baali amu ne stage ndowooza olw'okuba baali bakimanyi so kiyinzika okuba naye waliwo kati bwogenda nga mu safari tundo amakubo ge batambuliramu agavugiddemu emyaka 2 naye solubaga sexual zasooka embiri yaliwa era kubanga nti wenabeera ini webaddemu nti wetukola stage kati nga mu paala oba even other rallies stage ne mugiddamu obudde bwo bukendeera so maybe baga kati utujivuga stage utujivuga emirundi 3 as the rules I think it was ajivuga more than 3 times ujivuga emirundi 3 rally negwa then wokomawo mu rally mu paala no jivuga emirundi 3 tugambe another 2 times that means you're driving it that's the 5th time you're driving that stage your times have to really be much it's not the case. I will give an example when we are back from the break. But come out, we pick it up from there.
All right, we'll be back from that short commercial break. It's the Podium, to be like every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review of the latest in the world of sports. Uganda Queens back in Nambole. Game ya Botswana yapona sawim on the 7th. Tickets will be up on sale. Of course, on the house on the merchandise shop, so we can offer our ticket at the same time. No for now connect with yours. Ebyange mbirize nachogedde. Ngulabire Okay, Joshua, what kind of maybe for the betterment of abatwala n'abatuuliza omusigire ekifaananyi docket gy'olimu ya deputy vice president motorali ki byekwasaganya mu motorsport? Neyanziza nnyo Mambo Kenya, neyanziza okunkyaza ku Fufa TV ne radio yako. Ndoza mbadde nvudemu akabanga naye luli mbadde nzija nga nkyala wano nga ndi freelance naye nga badde mu kakiiko akali technical aka federation naye nesimbawo ekyomukisa omulungi kusaayo okuzaayo empapula nze kanze nazizaayo naye sijja kugamba nti nze nsinga wabeerawo factors nyingi nnyo kyenasinza okutya nti oba abantu balowoozeza katumusindike tamuyege tumumalirize so naye ngaekisinga obukulu nebaza nnyo abantu abataddemu obwesige bingi ebyetaaga okukyusakyusaamu okulaba nti omuzannyo gwaffe gulinnyako naye nga si byakukolwa muntu omu nze mukulaba okwange ndabanga moralo y'abantu eriddawo kinene kyendowooza kyenyinza okukola kusitula morale y'abantu baddemu okubeera nga omulimu gwakola agukola ki wabaddewo ebintu ebibadde bijjajja bingi nga naye ate nga bisinze kujja ate wano nga neesimbyewo kati nga rale y'Masaka wagiraba nze mukulowooza okwange ndowooza nti si yose teyakola mulimu gwe ndowooza ekyo kiva ku ndowooza training oba tuzirwisa ezaba refresher courses ezaba COC so abantu tebalina morale ey'okugamba oba COC n'ogamba steward nti oyise ku line w'olina okukoma so ndowooza ekintu kyenjagala okusookerako kwegamba buli obeera oyagala okuza ekintu engeri olina kusookera ku abo bennyini ababeera bakirunninga so twagala COC abo badde tubatwale mu training oluvannyuma tuba licensing nti tujja kuteekawo percentage nti oba 75 oba 80 ku 100 ojja kubeera ne class A then from 75 to 60 or 50 class B then class C so omuntu oyo bwabeera akoze takoze nga kimwetaagibwa kukolebwa naddala ku invent abeere nga asobola okugibwako license oba okugisuspendinga for some time amale okuddamu okwetegereza kikyemu ndowooza bwe tunaawa abantu moralo bajja kuddamu babeere n'obuvunaanyizibwa kubanga omuzannyo gwe tulimu gwa kufa nakuwona so tulina okuteekayo nnyo omutima bwe tuba tutegeka so rale y'e Masaka eyo si yatekinga decision motoka zigenda wa stewards ne bajja ne bagamba azirina okudda eno kati olawa disorganization yayo yebeeraawo eyinza n'okuvaamu accident so ebintu ng'ebyo bye tulina okulwanyisa ennyo mu muzannyo nti omuntu agenda okukola ekintu ng'amanyi nti nina kukola guno bye bimu ku bintu byensuubira kuba ebintu byonna we biri sirina kipya kye ngenda kuleeta naye tulina okubimprovinga bigende ku next stage then nga sina kwasa eno waliwo you chair the competitions committee waliwo concern ya many about the people abajja ku competitions committee from the clubs between in your view how you would improve that because one of the reasons lwaki the previous sporting commission sporting commission sporting commission of RCC the sporting commission
yaliko Leon mkulu Albert Ofong then n'abalala mkulu Situ Mayanja aliko yali gundi yali DVP motorcycle basaba ba competitors baweeyo ebirowoozo byabwe towards the amendment of the national competition rules specifically baziwe bo baziwe bo bennyini abali ku sporting commission nga teziyise mu sisi Bad drivers, yes. Bali bagala kuulira drivers view. Naye nga ate ideally nze nyamemba ngo wasisi gwe nino ku ebirowoozo byange ne bijja kusiza y'okubaganyako ebirowoozo ne bijja ku sporting commission. In my view nakyenterpreting nakirabanga nti ideas zaali zifiira nnyo ku sisi nga lesituuka ku ki. That's why these guys when bagamba katukole nti let us open it up and get these things directed. Sikirowooza bwe ntyo nsuubira kati tusooke twebuuza ekibuuzo lwaki NCR zirwa okufuluma nze ndowooza wabeerawo laxity somewhere so nze ndowooza kubanga ebintu bino bitandikira mu sisi biyinza okuba byalinga birwayo nga tebijja then ne bagamba kati bano bekikwatirako ddala lwaki tebatuwa ne tutereeza rules ne tugenda mu maaso nze ndowooza kyeki kye nagambye nti tulina okuboostinga morale y'abantu kati sisi ndowooza nze nandigambye yandibadde nga oba primary eya sporting commission ti bana be bantu abatuukirira ennyo amakiraabu ate waliwo abantu abala FMU be yajja mu makiraabu ne bateeka ku board endala so kubanga mu myaka ng'etaano ba musanvu ate abantu ababadde ku CC bajja okusanga ku ki so kakati kye tulina okukola kiri kimu kuba era ngenda kuwandikira clubs ebbaluwa baddemu ba activating gendi bantu ki be basindika mu ki mu CC ate lwaki nkyagala nti njagala abantu bano tubatwale nabo era nabo bajja kgenda mu semina zezimu ng'ezabaki Nkirizibwa okuba engalo obuvunaanyizibwa bwabwe kwegamba nabo bafune obuvunaanyizibwa nti bamembers bwe muba temukoze mulimu gwammwe zino ze repercussions zammwe so ebintu ebyo omuntu bw'anajjanga ku sisi alina okumanya nti nzize kola naye kubanga tetulina parameters muntu yeesima okusiwa kuba mu klabu yange okulonda okwali nebekuwa sisi of course twamulukubako akalulu another clubs wekiri they don't appoint you elect naye you must tewaliwo parameter yonna eriwo ga nti olina okuba nga oba omanyi alisiti omanye ku national competition sigamba nti being conversant to a certain level and a certain standard of what the regulations are. Respect to what yes. What input do they have at the technical part of the sport? Kakati nze nakakyalinga meetings ebbiri mu CC naye nabawaddewo omuwaka kuba meetings zabadde ziri kumukumu ne mbaga kakati tulina issue waliwo problems nasanze mu national competition rules nga tuli mu review nembaga kakati buli omu akwata ekitabo kye ekirungi buli omu ku ssimu ye kuliko ki nembaga mugende musoma amateeka ago buli omu ajje wano nga azze n'ebintu byayagala byalabye mistakes eziriwo ze tulina okutereeza kati a specific article kitabo kyonna wawadde budde 139 pages. Is it within 2 weeks? Olaba NCR si sporting code naye eno part eya rules zeturwaningirako the different classifications tetulina kutuula wano nga eri ebintu bitambula kubanga nange nagenda okiraba nga nsanga ebintu biremera mu sisi kati njagala ndabe buvunaanyizibwa ki bwe balina okwanguya ebintu kati njagala ndabe buli omu kyanandeetera mu bbanga eryo nange kwe nayongereza oba ebyange oba banaabeera n'ebyange byenina babitadde babitadde tuwe sporting commission kati sporting commission nayo
naffe tugitunuulire tulabe egenda kumala budde ki nga tennafulumya draft. Ezo organizations ziri are they open? Enki. Meetings in management. Bw'obeera osabye tuyinza okusaba kuwandiika njafuna amalwa admission this question eri kummwe eri kuggwe kenyini kaweddemu kaweddemu kati naye nga waliwo ebintu byenjagala okukyusa njagala ku sisi kutuuleko representative okuva mu drivers njagala tubeere nga tubeera n'omuntu oyo kubanga bintu bingi nnyo bibeere n'ate abadriver nga tebabikola kakati n'abadriver nabo beekwatire ku muntu waabwe okubeera nti tabawa information naye nga generally ndowooza eso badriver nga beerondemu omuntu ajje waggulu oyogedde ku nsonga kati ekirungi ogyogedde kuba mbadde ngenda buuza waliyo provision ya CC representative ng'asobola okubeera competitor nga club gwesindise generally kulwange sandirowoozezza nti kyandibadde naye nalabyeyo aba competitors nalabye mbalala balina competitor waliwo ne kirabu endala nga waliwo ne kirabu MPO is it MPO no central naye kati njagala license holder owaguno omwaka wanda omanye ekibuuzo kyange nayiyiza kiyiye naye ezo z'ensonga ezimu zetugenda okumulungula lwakuba nti mbadde ebintu bibadde bingi meetings naye sporting commission gye mbadde tubadde tetunnatuula naye wiiki eno tuyinza okutuula naye bwe tunaabeera tumaliriza okutuula then tujja kulaba sporting commission ewera eweze kubanga kubeerako abantu bana ne ba DVP basatu be bantu musanvu so bali ba members abana be bani DVP abasatu bamanyi then ate bali abana ate MPP wavaayo babiri ne mmotoka babiri mati siganye ningamba banyamba bali abana be bani amanya mu bufuzefuze amanya Leon Senyange ne Albert Ofonko Isaac Maxet obadde ki omusabi amanya kakuwa amanya ate oyagala gamusomera Tata Bobo mpoze nyani alioma then ne Lwakseta bibana then namabasatu okay mukulu omunkwasizza kale ensonga yange esooka gimubuuziza agizeemu eyaba competitor being representatives on CC active competitors kirungi nnyo nti naye yakirabye kumaze nali nakiraba dda so n'ensonga endala ogimubuuzizza nayo gye mbadde ngenda okubuuza nze enkwatirako ddala that is very very crucial is those credentials abantu abatuula ku CC there are a certain set of credentials ebalina okubeera nazo kuba motorsport is governed by regulation so omuntu akwasaganya regulation z'omuzannyo alina okuzikwatanga glaasi eyatika okitegeera so oba weetaagawo omuntu nga alina comprehension alina understanding ategeera very very important ategeera etteeka lye bali mu kudiscussingako so for me it is something that is absolutely very very crucial then of course okwongera ku ekyo era n'ensonga gye mbadde nnina ya kalenda kuba era kalenda ya exactly kalenda ya championship eyita mu CC but we have never had that calendar before the end of a sporting year getting into the next year tugenda okumanya kalenda okufuluma nga tusigazayo either week oba even actually days to NRC1 nga twalabye tulina ku draft nja ku example ya this year nti kalenda gye nasemba okulaba yali draft 2 era twagenda okugenda embalala nga tuli ku draft 2 tumaliriza mbalala ffe nga tiimu nga tuprepare nga tumanyi
Masaka erimu wiki 2 muganda wange nga sibe kinyi kalenda nejendala nga oliwo kalenda endala era tebaba kumbuza ffe nga twakoze da planning kuba nga temugenda nakudde eno exactly kuba twakoze da planning tumanyi mechanic ajja at this time agenda kubeerawo for this amount ate kati kumanyi eyo planning yo nayo ya sente okitegeera tusangire ddala eyo so enteekateeka nga twazikoze dda munnange ndiyo ndi ku mitambulo gyange gya FIA thank God mukama yeebazibwe nga bambuuza ekibuuzo nti naye kalenda egamba bweti ne bweti kwanze ne ngamba why sinate kankubire kamperezaani DVP message ogenda okukoleza DVP message ampereza kalenda kati ekyo eyo ensonga nayo nkulu nnyo ate n'ekirala ku kalenda nti kalenda egenda okufuluma wabeerawo a lot of clashing with international events especially the Africa Rally Championship kyesitategeera waaki nti kalenda ya Africa Rally Championship efuluma mu October the year before okiraba so mugenda okufuluma okukola National Rally Championship kalenda ngeya LC yafuluma dda nene kyesitategeera nti kati now currently NRC 4 is a week before ARC 2 in Zambia. So okitegeera kyengamba kati just imagine in my situation because I am co-driving for Team Pilipili. There is a National Rally Championship event on the championship and here's an Africa Rally Championship event. Bwa mtu baliddemuwa jukira okugenda Zambia wetaaga wiki 2 okiraba so it becomes extremely difficult. That is just one example. The next one is NRC 5 and ARC round 3 Tanzania. Almost exactly the same thing. So it is really very crucial. waliwo rally ngera MX Theme Africa. Yes. Fort Bottom rally. Exactly. Njikira kulia sema kola ne Arthur. Nese buguzi. Bali mu motoka nenga tabaina abana bapatisi. Baina abana kwegamba nga wewunya where their concentration is. Kalenda generally ekintu ekyo olusisinga kujjawo butabeera na plani ya kalenda kubanga FIA yesooka okufulumya kalenda yayo then nekuddako ARC nammwe ne mukolera musobola okukola draft nebeerawo okiraba kati bwebeerawo draft kangambe by November kuba November ne ARC eberefu November nembeera nga mufulumya draft yammwe in fact nayo nakubeera draft yenna kuba fine kubanga you insert in those dates ezitaliiki naye biggest problem gyendaba eri kalenda ebeeremu naye ffe tulinamu disciplines nga nnya kati obuzibu bubeera mu kuzisilotinga mu bifo ebyo kankweyo example kati kibe ate gwe bwolwawo ng'owa motocross date ze 1 tutazitwala kuba ye biba tebimukwatako ebyagwe byofollowinga WRC gundi Maybe you also need to change the design of the calendar. Yes, absolutely. Disciplines are dedicated for. I think you can Kenya ina disciplines mwenda. Autocross. Is autocross the demo. Kati bo problem je balina. Nti buli discipline yenna bawagizi bayo. Which is still fine. Never okay, you try to highlight yellow or blue to try to highlight. But it's still too compact. It's too congested. Also, fine, but you need to separate those distinct autocross, then motor MX, where it is the motor rallying, karting, so that so chilaba. So color sheet. Again, I'm calling karting. Yeah, exactly. Etegeza eyagala ku designing. You maintain the design because yeah, you just redesign. Nine ebibuzo byala bibiri byokka. Waliwo ensonga mukulu Keshi gyayogeddeko actually. Taking quite a big part of discussion today, even previously. Ensonga ya trying to open up the regulations. Okuyingizawo kyebayita B13 nga bwe tulabye Kenya. B13 specification regulations basically oba ogamba oyongera ku restrictor ya turbo, okiriza bigger radiator. Bigger brakes. Yeah, bigger brakes as well. Okugezaako ku opening a championship kuba nga bwe tulabye nti there is quite a margin
trying to get between the R5 and everyone else. So in a spirit of opening up the championship a little bit more to try and enhance the competition, ensongo jogera kochi, then ekisembayo kabikuwere eddala lumu owadde example ennungi ennyo ensigidde eddala obulungi gye njagadde, owadde example ya NRC2 in terms of how clubs are performing vis-a-vis what they are supposed to do in terms of the regulational requirements. Yeah. Do you have a plan in place to either sagala kukozesa ekigambo ekiri harsh, but to either reprimand or to punish clubs that actually do not fulfill their regulatory requirements for their events? Ne mu mateeka gaffe mweziri kwegamba ekitwetagisa kugateeka mu nkola amateeka. Generally club webeera ekoze bubi kibadde butagiwa invent naye era tulina okwongeramu n'ekirala nti on top of that olina okusasula ne miliyoni 2 okiraba omuntu kati abeere nga kuba waweereddwa obuvunaanyizibwa tobutuukiriza so ndowooza naye ngeri ekyo olina kumala kikola ng'omaze ku training abantu. Yes. Kubanga omuntu obeera ne w'omukwatira ng'oba wamutraininga mugamba max wazijja wa banzi be oba wakoppa okiraba. So ndowooza bwe tunaamaliriza okutraininga abantu bonna kati awo tujja ku enforcing etteeka eryo. Ku kya B13 manyi abantu abasinga bagenda kulowooza ebintu bingi. Bw'obeera oyagala okwapugradinga emmotoka kakati katuleete example ya 8 twagala gifuula B13 kati sooka ompandiikire wano ebintu byogenda okussaamu mu 8 tugifuule kitontome 8 sooka taba weeri from 33 to 35 restricted just gaziyamuko. Ekyokubiri the braking nja kuba ne biga kalipa biga disc kalipa ya 2.0 efuuka ya 4.0 4.0 then same as discs as well everything. Then I think what else? Gearbox. The gearbox I can put a sequential gearbox. Sanali by the way. And the bigger radiator. And the bigger radiator. Yeah, I think that's all. Pretty much. That's all. Because na nje gako ne chana ku. Kyagenda okubuuza nno nkimanyi gwe olaba simanyi gyata. Wala kyesimugambye. Amnida asoka mbuze ndio Kaka kubulisha kakati waliwo kyotataddeeko awo. Waliwo kyotatadde kuteekako ne diff y'emabega. Yeah, as well. The diff. Diff can it diff? Wetaaga grip kati. Yeah, grip is diff. Ate omanye ekirungi mu bino byonna nti DVP waffe by the way he is one of the certified FIA scrutineers. Yes. So kakati genda maaso. Yeah. Kiri ekirala omala kusooka kuddamu bino ebintu ebirala tojja kuvugiramu ntebe zino zobadde nazo. Yeah, those ones can. N'omusipi era owaye yidako soko lideko ati B13 soko lideko nyizo okusimba wakati awo buli lwoyongera speed ne safety nyizo speed ne safety nyongere wakati awo bino mwe sibyaga mdaga misipi giri discard na tatani mbuze yakabuuzo ku byonna byowandiise nekyobala mu mutwe 8 ebyekyakobwe kakati olabe ebintu ebyo oli mu mitwalo ekitono nnyo ng'ebiri n'ekitundu. Yeah, give or take. Okitegedde kakati lwaki ospendinga emitwalo 2 n'ekitundu? Bali bine ekitundu dola eri ku mega kati 10 dola eri ku 10 kwate 8 yaffe tugibalemu emitwalo gyaffe egi n'egyo ebiri ekitundu gy'olina nga lwaki sirumba proto
Ojitekamu mukaaga ekitundu ono yakuwa nga tomulaba. Kati ate waliwo bye tutakoze. Tetututte Chelsea ku bench kulaba ekyali mu cross member ekyawera okuhandolinga power eno gyogenda ekyawera nze ngamba abantu yasenza okunyumira ku drivers from government abamu kumwe ne password kyabakuba mu FX nani tabo kakati nze ngamba tusooke tusigala awo tuli kubanga gamazima emmotoka zaffe ezo ziraba tetulina kye twazikozeeko neki in terms of performance ebeera mu mmotoka ezo kati emmotoka gy'olaba ng'etambulira ku performance yaayo ye gundi eya Pontiac olaba ng'oluusi ateekayo ne waatalina kuteekayo nammwe munaatera akataddeyo awonye mujjako nammwe kakati katulabe tugenda jinja ena amakubo gayo gatera okubeera amalungi twagala ng'etambulira ku red line naye kati nze nga mbawadde endowooza yange endowooza yo nnungi nnyo era ensonga lwaki nkireese nti njagala abantu bakyongeremu bakikubemu ettaala baleme kukitunulira mu anga emu buli kimu kibeera ne anga eziwera okiraba kati eyo anga ogyoleese abasinga tebannakirowoozaako kutuuka awo wootuuse the financial and the financial is a very very big impact mapa naye mapa omutaddeko yo yinjini yo gyoyagala okusaako tabe so kitegeeza for lack of a better word mukigaano kiyisa olwa condition gyetulimu wano that's the reasoning behind naffe nga federation emmotoka zaffe zetulina tulina ozikuuma kuba zetulinawo tusuubira emmotoka emu oba bbiri empya ezijja kati ate zino zonna tuzitte zigwewo It's a good consideration. It's a good consideration. Ajja avuga akuba eddakiika ze bbiri agende bbiri ate kyebakola one thing kyebagezaako kukola maybe covering this is webajjawo the classes you score all in the same kati mangati abasinga points meka nya 4 5 around there kati tugendera awo ekya point obeerawo tovaawo palo kyasigadde nti kyo kiri maybe because omuntu ali mu ka FIA points enyingiko and it's understandable naye naffe era from 50 to 68 bakwongera so kuba kakati gwe tunuulira Ronald Sebuguzi abadde na 27 kati ali 97 yes points okumaliriza palo then oyogedde ku kya points tusaba nnyo event webewedde I would want to know how many points championship classification as per after events ezifulume then nekirala decisions ezikolebwa if someone appeals reviews and kali nalaba decision yabo boy it was everyone could see otherwise the decisions ezimu tosobola kumanya and through such decisions abaganda bagamba omusango omukadde wegusala omupya so through such decisions you learn a lot. Kinzizayo NRC2 but I was excluded from the event for what reason? If I was excluded for what reason? Kuba there was no hearing. There was no stewards communication. Ochiraba so kyekinzizayo ku kiri kye nakugambye era ekirungi wakiwakyogedeko nti that training is very important ate se basiyo ka never steward because the FIA has these courses offered free of charge especially the stewards you just have to pass the assessment okupanya nti kale bebasomeseza amateeka ogasomye ogategedde then you get certified so bila bwe tunabeera tugenda okusomesa abantu baffe tuwagala kuyita mu Kuluguluville oyo siyo siwa safari ajja tusomesa amateeka
kimanyi kati awo buli muntu ajja kuvaawo ng'amanyi ngwa wano. I like the evidence. It was a holistic approach. Yeah. It was very good. Take some. Okay, time for feedback. Aaron Insamba Gamba, CC needs to be revamped as well. Let Tata Joshua arrange for members to be acting chairman of CC meetings in turns. So, Acting what? chairman of CCs. In other words, second meetings of CC Rotation. on our chairman. Of course, you go Sigala on the head, but you. What is his reasoning behind that? I think so they get a responsibility to be in those meetings. So I think okay. So attendance, in other words. Okay. You observe. Okay, makes sense. Okay. Makes sense. Then Ndala, thanks for the show. We need championship standings as soon as after the prize giving. Give or take, prize giving it, I think. Generally, naye ffe tetulinga Yeah. tulina kumala ku sporting commission kuziri neziryoka zikola Yes. kati naye tetugaana Bukenya oba habi kufulumya ye kyabeerakoze musajja buli kirasula abala championship standings. nabubuuza kozi championship ebiridde ekyo omanyi kyangamba oboy zinakola tabulation. Tata Joshua, I mean for the COC trainings, okay. Aaron Samba, I don't know. Then the docket you've inherited has a lot of responsibility for the sport. It's better you live up to your words. Involve people, have regular meetings with competitors for them to speak out their mind. By the time Chigamba no kumpewo. Kubewa gwa mu bintu. Amasimu gagakwata kati. Amasimu agakwata. Tanagana kwata simu. Kyata ndamuze message. Naye amasimu gaga. Naye olinga tanda gwa mu bintu. Era kwata amasimu. Ne wasako miskola akuba ne message aziddamu. Kati ebiri yabijeewo. Naye oyina okutegeera position gyalimu. Aba busy. No, soko veko no chobuta aba busy. Naye level of responsibility kati gyalina. Ate kati esuse kujabadde nayo. Kitegeera. Sometimes waberawo ensonga ezimu ze baba bagenda okuhighlightinga. Olaba, if I am being as honest as I can honestly be, iti competitor abamu baberawo nga they are just wasting your time. Yakubulira amazima. Nga kubulira ensonga naye nga gisa wala. Exactly, be straight to the point. Minding obudde bw'omuntu. Egalinze ono. Amanzi byonna bikolebwe naye Wait, I was so cool that we did that. Don't pangus. Mugamba. That's a wonder. Siri nawe ngenda kula. Naye ebintu bikyali. Kati sinagenda ko sporting commission. Yeah. Kusinkana technical working group. Kati mbwe maliriza ndowooza bwe nabeera maliriza technical working group ate nsinkane ba drivers naye nga buli kintu kijja kujja mu budde bwakyo si kupapira kino oli katuufu ono tomuleka kumitingira ojja kunkwatira ensawo nga tugenda mu symposium y'abadriver ate tomukwasa nsawo bila byagala okukola nja bikola on condition munana wala was the next one again akubeera wajume mpiji I think next rally agenda kubeera mu Eastern. Wait for Bruhan Agamba, thanks for the show. Okay, our time is fast spent. Your party never see the DVP entanda. Nedda nga tannaba konsibira ntanda. Nsaba abantu ffenna abali mu muzannyo. Tukwataganire wati. Mu kamera basudi babaze. Abantu bonna abali mu muzannyo. Enoka Bukenya aba driver bonna aba officials b'FM bwe tuba twagala okuvaako wano we tuli si kya muntu omu tulina kukwatira wamu idea bwejja tugiteeseeko bwe tulaba nga etutwala mu maaso tukole ki tradition nti yakola mu rally wedde yawani yasaba
yasaba ba stewards barivinge crew number results za crew number 5 ya Ponsiano ne Mugisha sama soko lindeko katono naye aba competitors it's your right ate mujeko kino nti gundi tanjagala okyogedde nasazeewo nze sijja kwogera kubanze bwenjogera bayinza okugamba okitegeera omuntu abeera akwagala kubanga bwe batagambeko kati gwe bona avaawa n'akompitinga naye kati bw'obeera okoze ensobi leka bagambeko tabeera takukyaye naye naawe enkya ojja kukola kyekitya kubanga bino tubitambulira mu byetooloola bwetooloozi bwebiti okiraba kubanga nze nagenda okuteekayo review nga ndaba social media eyagala kwabikamu nga eyagala kwabikamu nga sirabayo omuntu avaayo kukola ki ningamba ku lw'obulungi bw'omuzannyo sijja guleka gwonooneke nga ekikolebwa kisobola ate twatuuka ne wali by the way issue ya Aaron Baji tiyali admitted because ensonga ya sente eyono it was admitted because mulimu ka close obo ya replacing FIA with FM. Yeah, with FM. Yes. It was a very good reasoning in there as well. So what ani kana waliwo kota yogedde nti Aaron ne bamugamba akole ki withdrawing olwaki no deposit. Eteeka ligamba ki you must accompany your review. Kati ye yakireeta nti wadde tewali sente teekayo 5,000 is a deposit. By the way, Neate could review could I set my own because you said a deposit is what? Why? DVP soko linde kwa abantu bagenda teeka siringi 5 naawe. Teka tugenda details. Naye nga you have to put a deposit. Okay. Ekyakozesa ekyo ndowooza kyali nti butagenda nga tokoze eki oyinza okuva mu lwale ng'oweddemu true okay bwe bagamba nti emitwalo 10 teekayo emitwalo 2 deposit basobola okuwulira naye ng'olina okujjuzaayo right yes Engineer Alfred Mukono thanks Kesh the long distance of transport worked on we don't want the ginger distance of 14 to happen again. I think distance ya pale elimu kilomita bisatu. Yeah, no. What the rally was 500 plus kilometers. Yeah, engineer chayino kutegeera nti the FIA regulations have a standard in which a rally is supposed to be organized. So under that standard is why you end up having certain kilometers, say like on transport, certain mileage will be long because you have to fulfill the FIA regulations, which is a bit different in our national competition regulations that our mileage is actually less than what is recommended for the Africa Rally Championship. So. It's 180 kilometers for competition. FIA. Yes. Then for the local one. No. I think FIA goes up to 200. The minimum you can have. No. Okay. Oh, minimum. Yes. Is 180. Yeah, 180. Then for local, I think for 120. Yeah, it's 120. Yes. So that's the difference, engineer. Yeah. And ekigambire ko ekimu ekiruma kuba drivers. Ekimu kibaluma nga tuva wano. Ekintu ky'abantu ba COCs okukola rally bamala okukola rally ne mujja ovuga stage muzirekinze jukano rallies are for the locals there are no restrictions on wrecking as long as you enter you get the road book you decide kangende weekend then jakukola ne personal ku Friday yenze 40 ngambadde nkola Thursday and Friday. Okay, in most cases, unlike one of the parts which have had that person's of spotted race of Ziwa. This spotted race of Ogeza Kungama to Funa Kasasi to get it. But stage Mujikola, Mujirekinga, then never did Bakugamba, Edi cancelled. Why? Okay. Safety wise, I think I'm a Palma Karina Baji cancelling because of safety, much understood. And then Surambaya for Saturday, because of time, never did. But we've done rallies, the Tuesday to compete. Work example. Mbarara. Mukwana wang Aaron is somebody see so rally. Mbarara 2023. Tukola stage ya Rukadi 44 point something kilometers.
that stage was cancelled. Still a force majeure to all which asaze want over something. But because the anticipations want again sponsoring that the anticipations want there was going to be a sponsorship of the guy sponsoring an event, then he pulled out. I've done that stage, the 44 kilometers, the first pass, second pass, maybe even the third pass. Those are 20 kilometers. Less the transport distance I've done. And the stage cancelled. In the computer, the mobile did the organize in the cancel, no is a bulletin. And ekirungi bw'otandise submission yo oyogedde ensonga why for the last rally the stages were cancelled. One, safety. That is paramount. that is okay, Absolutely paramount. Second time mwalimu agala avuga kino. that's okay. Exactly. So Those two reasons, Yes. much accepted. Kati And, mbalala COC yakugamba ki? that's all we've had for you. Tunyonyole tumanye. Of air. Thanks for trying time and thanks for coming as well. Tujakuda command na wenevi in the out of motorsport. Nenga wish you a successful term and the platform is open. Tukulinze. Wali mukapona mu left. wali mu left. Soko lindeko. Nze ebintu byange nja biteeka ku mmeeza. Naye executive bwenabe biseemu. Kale, we are out of here. So, kati wadde obeera oyagala. Naye obeerako n'akukola ki? Naye nga kyemmanyi. Musobunjera. Bajja kutuyamba awamu. Mweraba. Tewali muzibu. Boss, sembera koke, boss.